We will be here and we will be letting the country know the next moves. Okay? Thank you. So can you assure your supporters that the ceremony is going to take place? No, I don't want to say that right now. You know? Because you see, this tactical withdrawal of the police, okay? And they are like, everybody, remember this comment was saying that they are going to seal off Uhuru Park. Remember that? Uhuru Park was a no-zone area, no-go zone territory. And then what happens? Yeah, they withdraw. We have seen, of course, the water cannon trucks still on standby. Okay? So we don't know. We don't know. All we want our people at this stage to know is they must remain very calm. No NASA supporter should take a stone and throw at any policeman, because the police may want also to come and provoke them. Yeah? No, in fact, they should be carrying the white handkerchiefs. Yeah? No NASA supporter should do any violence today. Do you think it's bringing in kauli ya Kalonzo Musyoka hapo ya awali wakati ambapo alikuwa anaelezea hisia zake kuhusiana na hatua ya kuzimwa kwa baadhi ya runinga humu nchini. Moja kwa moja tunaungana na Maimuna Mwidau kutoka kaunti ya Mombasa. Maimuna, NASA imekuwa ikisisitiza kuwa hii hafla ya uapisho haikiuki sheria na kuwa wanatarajia kuwa kuna jaji ambaye atafanikisha uapisho huu. Kwa mtazamo wako, unaona kama kuna jaji yoyote ambaye atajiweka katika mazingira hayo ya kumwapisha mtu ambaye hajachaguliwa kupitia uchaguzi kulingana na jinsi katiba inavyosema? Naam, tunaomba radhi hapo, sauti ya Maimuna kidogo hatuipati tukiwa tunarekebisha. Ni kuarifu tu kuhusiana na jinsi hali ilivyo humu nchini na hisia zinazotolewa na baadhi ya wananchi kuhusiana na hafla ya leo. Gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo pia ametoa hisia zake kuhusiana na hafla ya hii leo ya kumwapisha Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kama rais na naibu wa rais mtawalia. Juzi tumepata mshindi ya rais ya nchi ya Kenya, jina lake tunajua anaitwa Uhuru Kenyatta, na ndugu yake mkubwa mwenye alishindana naye anaitwa Raila Odinga. Na Raila ameshindwa. Tunamwambia mzee, sasa wewe ngoja mwaka ngapi? Mwaka 4. Sasa utafanya practice, sasa kuja kuomba kura huko kwa pande hii, alafu utaangaliwa. Lakini hii ya kesho ya kusema tunaapisha mwingine, hiyo sasa si mzuri. So nataka nikuombe wa Kenya, hiyo mambo isifike hiyo level, lakini mnaanza kuambiwa sema tu, lakini msiende kufanya. Mabasi matatu yenye wafuasi wa NASA yaliyozuiliwa Voi yaliachiliwa mapema leo. Mabasi hayo yaliyokuwa na wananasa waliokuwa wanakuja Nairobi kutoka Mombasa kwa hafla ya kuapishwa kwa Raila Odinga yalisimamishwa kwa sababu ya kukiuka sheria za trafiki, wala sio kwa nia ya kusafirisha watu kuhudhuria hafla ya leo ya kumwapisha Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kama rais na naibu wake. Mabasi hayo yalianza safari rasmi baada ya kupata idhini ya spika wa bunge la kaunti ya Mombasa Harub Ibrahim Khati. Hakuna mtu amelipwa wala hakuna mtu kila mtu anaenda kwa raha zake. Hakuna mtu amelazimishwa. Sisi sote tunajua tunaenda kumwapisha baba, manake yeye ndo tulompigia kura na tunahakika kura zetu zitasikika. Anataka kuweka wazi kuwa this is a party affairs na si county affairs. Kwa hivyo wale wengine wanaozungumza maneno haya ya kusema kuwa ati county Mombasa county haihusiani na jambo hili, nafikiri ilikuwa wazi kabisa. Spika wetu alisimama na akapromise kusema kuwa atapeana mabasi watu kwenda kuapisha rais wetu.
Naam, ndio kauli kutoka Mombasa hapo ya wafuasi wa NASA. Lakini kwa sasa tusalie katika kaunti hiyo ya Mombasa. Awali tulikuwa tunazungumza na Maimuna, nadhani sasa tutaweza kumsikia vizuri. Maimuna, ulikuwa unatueleza kama unadhani kuna jaji yoyote ambaye atajiweka ama atajitwika jukumu hili la kujiweka katika mazingira ambayo kulingana na sheria yataonekana kama ya uhaini. Mashirima, nafikiri tukirudi tena pale pale kwenye masuala ya sheria, ukisema kuna jaji ambaye atajitwika mamlaka haya, nafikiri tunazungumzia majaji sio waliokosa hivi, pengine ni jaji ambaye amestaafu tayari, kwa hiyo hayumo katika kazi ya serikali. Halafu kisheria tunaelewa kwamba jaji anayefaa kumapisha rais ni jaji mkuu, na kama huyo si jaji mkuu, basi kama tulivyosema, hizi ni sherehe za chama cha NASA. Waweza kumuita jaji yoyote aliyestaafu wakafanya sherehe zao, kama vile mambo ambayo yamefanana na yale ambayo yalishapitika, lakini hayana umuhimu mkubwa sana katika mambo ya kuendesha serikali. Na unapotazama jinsi ambapo tuko katika hali hii ambapo kuna rais ambaye ameapishwa na kuna upande wa upinzani ambao wanasema hawamtambui huyu rais aliyeapishwa na watamwapisha huyu wao ambao wanaamini ndiye aliyeshinda katika uchaguzi wa Agosti tarehe 8. Unadhani tumefikia kiwango hiki kivipi? Ni jambo ambalo lingeweza kuepukika, labda majadiliano kati ya pande hizi mbili za siasa ingezuia kufika katika wakati huu? Kusema kweli, ukiona idadi fulani ya wananchi wameamua kufanya jambo ambalo si la kisheria hasa, ni kwa sababu wamekosa matumaini, na jambo hili lingeweza kuepukika vizuri sana pale walipokuwa wananchi wanasema kwamba hawa viongozi viwili na hivi vyama wakae, wajadiliane, waangalie matatizo yako upande gani na ni vipi wanaweza kutatua. Haya yote yasingefika ya leo, lakini kwa kukosa kupata majibu sahihi, kwa kukosa kuwa na mjadala wa kuzungumza yale matatizo yaliyoko, ndio sababu haya ya leo yametokea. Na unapoangalia matukio ya leo ambapo kuna upande wa upinzani unapanga kuapisha, serikali inazima masafa ya runinga, unadhani matukio ya leo yatabadilisha kwa njia yoyote siasa za humu nchini? Yatazima labda ule moto wa wafuasi wa NASA? Yatasababisha labda serikali na upinzani kuamua kukatini kuzungumza? Nafikiri Mashirima, matukio ya leo ni mwanzo wa majadiliano, kwa sababu sioni huu moto kupungua iwapo runinga zimezimwa. Lau runinga zisingezimwa, basi zile shamra zingeendelea, watu wangejifurahikia nafsi zao na pengine wangetulia, wamefanya jambo ambalo ni kama ushindani. Lakini sasa ule ushindani umekuwa chuki tayari, kwa hiyo italazimu zile chuki zisiendelee, italazimu serikali na upinzani wakae, wajadiliane. Nchi haiwezi kuendelea namna hii, kwa sababu tayari tumegawanyika mara mbili, pande mbili kubwa. Na ukiangalia wengine wamejitokeza jana wakifanya matambiko ya kikabila, na hii nchi na makabila mengi, kila moja akianza matambiko yake hapata kalika. Kwa hiyo ni muhimu kwamba sasa hili liwe funzo kwamba pakiwa na tatizo si lazima watu washindane kiasi hichi, lakini wakae na wajadiliane, watafute suluhu kwa njia ya amani. Na Maimuna, huenda kama unavyosema kuwa sasa itakuwa mwanzo wa majadiliano, lakini pia Kalonzo Musyoka hapo awali tumemsikia hapo akiwa anasema kuwa hii hatua ya kuzimwa kwa runinga basi imewafanya waweze kuingia kwa mkutano ili kuweza kujadiliana. Kwa maoni yako, unadhani kuwa wataweza kuendelea na hafla hii ya uapisho bila ya idadi kubwa ya wananchi kutazama jinsi hafla hii itakavyofanyika, ama itabidi waisukume siku nyingine, waiairishe? Hapo Mheshimiwa Kalonzo amezungumza jambo la busara, kwa sababu kama kiongozi anajua athari zake za kuzimwa kwa runinga. Kwanza ni muhimu wakae wafikirie, je,
itakuwa na manufaa gani wao kuendelea na shughuli zao, alafu pengine kutokee vurugu ambalo hawataweza kujitetea katika umati mzima wa nchi. Na watakapokuwa wakifanya hivyo kwamba waendelee, basi kidogo kuweza kutokea athari, pengine wavamiwe na idara za usalama. Hatujui sisi ambao tunasubiri kutazama kwenye runinga, hatutajua kumeendelea kitu gani. Na usalama wa wananchi na usalama wao viongozi uko hatarini. Kwa hiyo ni muhimu kwamba wao wakae, wajadiliane, waangalie, je, ni usalama gani tunaweza kuutumia ili wale wananchi waliofika pale kwanza wasiathirike. Kuna wale wamekwenda makazini leo Nairobi, hawajui kuendelea nini. Mtu hawezi kujipanga kwa sababu hajui kitu gani kinaendelea mahali gani. Kukosa habari ni jambo la kusikitisha, kwa sababu huwezi kujua utapita upande gani kwenda zako nyumbani, utatoka saa ngapi, je kutakuwa na usalama wa kutosha. Ni jambo la kutia wasiwasi sana kusema kweli. Na unaposema kuwa watu wana wasiwasi kuhusiana na usalama, pia kuna hii hatua ya serikali ya kuondoa polisi kutoka bustani ya Uhuru, lakini wale ambao wako mitandaoni wanasema pia hawa polisi hawajaenda mbali, bado wako katika viunga vya bustani ya Uhuru. Wengine wanaona kama ni mpango wa kungojea hawa wafuasi waweze kufurika kisha waweze kuwa na mvutano. Kwa mtazamo wako, unaichukulia vipi hatua hii? Ni kuwa wanaboresha usalama kutoka mbali ama ni mpango wa serikali kuchukua hatua nyingine? Mashirima haya ni mambo tutatathmini tu, hatuwezi kujua kwa uhakika, kwa sababu ikiwa usalama umekaa kando kando, wanaacha wananchi wanaingia kwa usalama, wakiendelea hivyo tunaweza kufikiria kweli kuna usalama. Lakini basi ilikuwa haina haja ya kuzima runinga, kwa sababu polisi walikuwepo wanalinda usalama, wangehakikisha sherehe imeendelea na watu wamekwenda zao nyumbani, wamewapa usalama wa kutosha wananchi na viongozi. Lakini ikiwa usalama wa taifa uko karibu na runinga zimezimwa, lazima mtu mwenye akili yake ataingia wasiwasi. Je, hii ni mpango wa kuwavamia wale waliofika pale ambao wameingia wakijua kwamba kuna usalama, halafu sisi sote ambao hatuoni hatujui litaendelea jambo gani? Kwa hiyo hakuna usalama hapo. Na Maimuna, nadhani umejikata kidogo, labda ungemaliza fikra yako hapo. Naam, nilikuwa nataka kusema usalama hauwezi kuwepo ikiwa hakuna chombo cha habari kuonesha wananchi kwamba yote ni salama, viongozi wameingia, wananchi wamesherehekea, na wale askari walio karibu wamesimama tu wanawapa usalama waliofika pale na watakaotoka kwenda majumbani masaa ya jioni. Kwa hiyo lazima mtu yoyote mwingine ataingia wasiwasi ambaye yuko mjini kwa wakati huo. Naam, Maimuna, tutarejea kwako katika muda mfupi. Kwa sasa nakupeleka moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kakamega ambapo mwanahabari wetu Willy Lusige yupo. Lusige, hujambo? Wafuasi wa NASA huko wanatarajia nini iwapo Raila na Kalonzo wataapishwa? Wanatarajia hatua itakayofuata ni gani? Naam, asante sana Mashirima, sijambo, na pia salamu kwa watazamaji wetu. Kama ulivyosema, nipo katika eneo la magharibi mwa nchi, hasa katika kaunti hii ya Kakamega, ambapo tumeona matarajio ya wakazi wa eneo hili yakiwa mengi, lakini asubuhi nilipokuwa nazungumza nao walikuwa na matarajio makubwa. Lakini baada ya ile hatua ambayo tumeweza kushuhudia, ambapo serikali imeweza kuzuia yale mawimbi ya kupeperusha moja kwa moja kwa vituo mbalimbali vya runinga pamoja na redio, ikiwa sasa kizuizi, maana wengi wamebaki gizani, hawajui ni kipi ambacho kinaendelea. Kwa hivyo wengi wao kwa sasa ni kama wako katika kiza kikubwa, hawajui ni kipi ambacho kinaendelea, wanaulizia tu na labda kuweza kufuatilia katika mitandao jamii. Lakini wanaapa kwamba wanatarajia makubwa, ikiwa wengi wao wanasema kwamba leo hii wanatarajia kwamba Raila Odinga pamoja na kaimu wake Kalonzo Musyoka wataweza kuapishwa kuwa rais, na pamoja na kaimu wa rais wa bunge la wananchi, na pia tulivyoona jana wakisema kwamba ni rais wa taifa zima. Kwa hivyo maoni ni tofauti na matarajio pia ni mengi, lakini bado wamebaki katika kiza, kwa sababu sasa hawafahamu ni kipi ambacho kinafanyika, kwa sababu
runinga nyingi zimeweza kuzuiwa, na nimekuwa nazungumza nao wengi tangia asubuhi wakisema kwamba wanadhani huu ndo mwanzo labda wa mabadiliko, wakisema kuwa wamekuwa wanatengwa. Lakini nitakuwa nazungumza nao moja kwa moja waweze kutufahamisha, je, wewe kama mkazi wa kaunti ya Kakamega, tumeona kwamba runinga zimeweza kufungwa, lakini bado tunatarajia kwamba ule kinara wa muungano wa NASA ataweza kuapishwa. Unatarajia nini ikiwa ataweza kuapishwa? Sasa mimi mkazi wa Kakamega, tunaishi hapa na tulikuwa tunaona wapishi wa papo chini mambo yanaendelea, yale maandalizi ambayo yanaendelea katika Uhuru Park. Lakini kwa muda kidogo tumeona TV zimesimwa. Na kulingana na sheria ya Kenya inaruhusu kila Mkenya kukuwa na free, kukuwa na ile njia ya kukaa akiwa na uhuru. Hasa tumeona TV zimesimwa, hasa tumeshangaa sisi ni wakimbizi ama sisi ni watu aina gani? Sababu tuko katika nchi yetu. Hii nchi inapeana ile inapeana nafasi kwa kila Mkenya kuwa uhuru kwa yale mambo ambayo tunafanya. Lakini ile mambo tumeona ile vile wamesema zile mitambo kule Limuru tumeshuhudia hiyo kitendo, tumelaani zaidi. Na labda ikiwa kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga na ule kaimu wake wataapishwa, wewe unatarajia ni hatua gani itakayochukuliwa baadaye? Je, ni mafanikio gani ambayo mtakuwa mmepiga nyinyi kama wale wafuasi wa NASA? Asante sana. Kiongozi wetu Raila Omolo Odinga akiapishwa leo, sababu wengi Kakamega, kaunti ya Kakamega kwa jumla tuko na matumaini ya kwamba yeye ataapishwa kama president wa Kenya. Na akishaapishwa, sisi tumejua kwamba yeye kila jambo ile majukumu yetu ambayo tuko nayo atatusikiliza na atatekeleza kama president wa Kenya, wetu wa Kenya. Asante. Na labda tukipata maoni ya mwingine, wewe unaweza ukatufahamisha tu jina lako na unatarajia nini? Je, unaona kwamba huu uapisho utakuwepo, na kama utakuwepo ni kipi kitakachofanyika baadaye, na unachukulia hatua ile ya kuweza kuzuia vyombo vya habari kupeperusha habari hizi mbashara kivipi? Sawa, mimi naitwa Obasia, natoka Kakamega. Mimi naona mambo yenye yamefanyika leo si yenye tunatarajia. Tunatarajia kwamba baba ataapishwa, na vile tumeona saa TV zimefungwa. Sasa tunaona hii sisi wametudhulumu sana, kwa sababu president angewacha papa kwa president atawase, alafu akue hata kama hataenda State House, lakini angewacha TV sifanye watu waone, na ingekuwa mzuri sana. Lakini bila amefunga TV, amefunga mitandao, tumeona kama hii Kenya ni ya watu wawili tu, yao na Ruto. Na akiapishwa, je, wewe unatarajia nini kama mtu binafsi, na ni kitu gani ambacho nadhania labda utaweza kufaidika nacho? Sasa mimi naona akiapishwa inaweza kuwa mzuri, kwa sababu anaweza kuwa na watu wake wenye ataongoza na president anakuwa na wake. Na mimi kufaidika vile mambo budget inakuwa juu, yeye anafanya budget inarudi chini. Unga inapanda, lakini yeye anatetea unga inarudi chini. So naweza benefit na hiyo. Labda kumalizia tu, wewe ukiwa wa mwisho katika mahojiano haya, unadhani kwamba leo hii kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga na kaimu wake ataweza kuapishwa? Okay, mi kwa majina ni Samson Nyaingo. Mimi ni mkaji wa hapa hivi. Okay, kwa majina ni Samson Nyaingo. Nimeshukuru sana kwa haya yote yenye yamefanyika, na tuna matumaini ya kuwa Raila Amolo Odinga atatuwakilisha kama rais wetu. Na kwa hii jambo ambalo rais kwa hii jambo yenye wamefanya hii ya kukatisha mawasiliano limenikera sana. Juu sisi wote tukiangalia tuko equal. Ukiangalia kila mtu mapua yote maangalia chini. Mbona sisi kutengwa? Hilo ndio swali najiuliza kabisa. Namuomba sana Raila Amolo Odinga, Mungu amsaidie na aweze kutuongoza kwa njia ambayo tunataka. Mashirima na watazamaji wetu, matarajio ya wakazi wa magharibi mwa nchi pamoja na kaunti hii ya Kakamega yapo juu sana, wakiamini kwamba labda ulaji kiapo wa kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga na kaimu wake labda utaweza kuleta mabadiliko, wakisema kwamba wamekuwa wametengwa kwa muda mrefu. Katika kaunti hii ya Kakamega unakuta kwamba wale wawakilishi wa wadi wako 60, lakini 59 waliweza kuibuka mshindi kutumia ile tiketi ya chama cha NASA, na mmoja tu ndiye aliweza kuibuka mshindi kutumia ile tiketi ya muungano wa chama cha Jubilee. Kwa hivyo ni ishara tosha kwamba hili ni eneo ambalo ni ngome kubwa ya NASA, na wanatarajia mengi zaidi, ingawa wanasema kwamba wamekufa moyo kwa sababu hawezi kuona moja kwa moja mbashara kupitia runinga nyingi, na vile vyombo vya habari vimeweza kuzuiwa, lakini wanatarajia kwamba siku ya leo itakuwa ni mwanzo wa mabadiliko katika eneo hili.
Mashirima. Na asante sana Willy Lusige hapo kutoka kaunti ya Kakamega ambayo ni mojawapo ya kaunti ambazo zilikuwa mstari wa mbele katika kupitisha ule mswada wa mabunge ya wananchi, na kama unavyoona pia idadi kubwa ya wenyeji ama kati ya wale ambao wameweza kuhojiwa na Willy Lusige wanaunga mkono hafla hii ya uapisho ambayo inatarajiwa hii leo. Bado hatujui kama itaweza kufanyika kabla ya saa ambayo inahitajika kikatiba. Lakini hebu tuangalie jinsi katiba inavyosema kuhusiana na kuapishwa kwa rais wa Kenya. Kiapo cha rais mteule kitafanyika hadharani mbele ya jaji mkuu na naibu jaji mkuu, ikiwa inaendeshwa na msajili mkuu wa mahakama, na rais mteule ataapishwa siku ya Jumanne ya kwanza baada ya kutangazwa mshindi, siku ya 14 baada ya kutangazwa kwa matokeo ya kura. Kumbuka uchaguzi wa mwisho ulikuwa Oktoba tarehe 26 ambapo Rais Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi. Pia rais mteule ataapishwa siku ya Jumanne ya kwanza baada ya siku 7 baada ya mahakama kuhalalisha uchaguzi uliofanyika. Hili ni jambo ambalo lilifanyika kulingana na uamuzi wa mahakama ya juu kuwa Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuchaguliwa kwa njia sawa mnamo Oktoba tarehe 26, na rais mteule anachukua mamlaka baada ya kula kiapo cha uaminifu wa taifa. Hiko ni sehemu ya 3 ya kifungu cha 9 cha katiba ya Kenya, ambapo wakati anavyochukua kiapo ama anapokula kiapo kuna masuala yanayokabidhiwa kama katiba pamoja na ule upanga wa mamlaka, na sehemu ya 4 inasema bunge la taifa litatoa mwelekeo na ratiba kwa mujibu wa mswada wa bunge jinsi uapisho wa rais mteule utakavyofanywa. Na hili ni jambo ambalo kuna baadhi ya wananchi ama sehemu kubwa ya wananchi ambao watasema iliweza kufanyika mwaka jana mwezi Novemba, na yale mambo ambaye rais anakabidhiwa ni pamoja na upanga wa mamlaka na katiba ya nchi. Huu upanga unaashiria kuwa yeye ndiyo amiri jeshi mkuu ambaye anatoa maagizo, ama idara ya polisi pamoja na jeshi inatii uamuzi wowote wa rais ambaye amechaguliwa kihalali na wananchi wa taifa na kuchukua kiapo cha kuwa rais wa taifa hili. Tukisalia na hayo, wakazi wa eneo la Kibra ambapo ni ngome ya kiongozi wa NASA Raila Odinga awali walizungumza na KTN News na kuelezea hisia zao kuhusu uapisho unaopangwa na NASA unaotarajiwa hii leo. Raila lazima apishwe, hata kata kuja kuapishwa hapa Kibira na kwa kufanya kazi akitoka hapa Kibira, we must have our own president. Tumengoja some people wanakuja ndio tunaenda. Kwa hivyo Uhuru Park lazima, baba lazima tuapishe liwe liwalo. Ikiwa bado haifahamiki kama viongozi wa NASA wameingia kwenye mkutano kujadili kama hafla hii ya uapisho itafanyika, wakati ambapo runinga ama mawimbi ya runinga mbalimbali humu nchini yameweza kuzimwa kufuatia onyo la hapo jana la serikali. Hivi ndivyo Kalonzo Musyoka, kinara wa NASA, alivyosema awali kuhusiana na hatua ambao wanachukua sasa kabla ya kuendelea na hafla yao. A lot of them were taken away. Right? Now you won't imagine my security right now is Senator Wambua. He looks like he can be one. And Governor Kibwana, he looks a little... Yeah, these are the security we have. And you can imagine on an occasion as important as a swearing-in ceremony. Okay? So we are taking all these things into account. And we hope sincerely that our supporters are able to see what we are going through. Yeah, but this is a very important struggle, so we are still consulting. First of all, I said the media, you're under attack, seriously under attack, and now
the remaining security detail taken away. These are matters we must tell our people. We must tell our people. Yeah. Okay. You're part of the people who are to be sworn in for the event today. Yeah. What is the details exactly? The people. We are meeting to discuss. We are meeting to discuss. We have to look at the oath itself. All right. So we will be able to release the details. What happens tomorrow, if or whether or not it happens? What happens moving on after tomorrow? Well, this country is our home for all of us. All right? We will be here. We will be here. And we will be letting the country know the next moves. Okay? Thank you. So can you assure your supporters that the ceremony is going to take place? No, I don't want to say that right now. You know? Because you see, this tactical withdrawal of the police, okay? And they are like, everybody, remember this comment was saying that they are going to seal off Uhuru Park. Remember that? Uhuru Park was a no-zone area, no-go zone territory. And then what happens? Yeah, they withdraw. We have seen, of course, the water cannon trucks still on standby, okay? So we don't know. We don't know. All we want our people at this stage to know is they must remain very calm. No NASA supporter should take a stone and throw at any policeman, because the police may want also to come and provoke them. Yeah. No, in fact, they should be carrying the white handkerchiefs. Yeah. No NASA supporter should do any violence today. Do you think it's bringing in? Naam, ndio kauli ya Kalonzo Musyoka hapo kuhusiana na pia kuondolewa kwa walinzi wao ama maaskari maafisa wa ulinzi wa Kalonzo Musyoka na Raila Odinga katika siku hii ya leo, ambayo anasema ni ya umuhimu kuwa ni wakati ambapo walikuwa wanatarajia kuapishwa, lakini sasa hata walinzi hawana, na ni jambo ambalo linawatia wasiwasi. Kwa sasa ili tuweze kupata hali ilivyo katika maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi, mwanahabari wetu Mark Namaswa anaungana nasi kutoka studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi. Na Maswa, hujambo? Ulikuwa katika barabara ya Ngong Road, maeneo ya Kibra, ambapo tuliona kulikuwa na maafisa wengi. Je, safari yako kutoka maeneo hayo hadi katikati mwa jiji ilikuwaje? Maafisa bado wametapakaa katika jiji la Nairobi? Naam, Mashirima, siku ya leo imekuwa siku ya kustaajabisha. Kama wanahabari tukiondoka tulikuwa tunatarajia kutakuwa na pengine makabiliano, watu kukimbizwa hapa na pale, ama vito za machozi kutupwa huku na huku, lakini tulipokuwa Kibra hamna lolote la ajabu ambalo lilifanyika, bali tu tuliona tu wale wafuasi wa NASA wakiondoka maeneo hayo, wengine wakiimba, wengine wakipanda kwa mabasi, wengine wakitembea kwa miguu wakielekea katikati mwa jiji la Nairobi. Na walipopungua tukaamua wacha tusonge nao pia tufike kwenye barabara ya Ngong, tukitazama wakiteremka hapa hili na kuingia Uhuru Park. Lakini kile kilichotushangaza hapo katika eneo la Nairobi area kwenye kituo cha polisi, tukakutana na malori kama 8 hivi. Tukiwa pale tukaona pia yale malori ya kumwagilia waandamanaji maji. Yalikuwa malori 4, alafu la 5 likafika pale. Maafisa wa polisi walikuwa wametulia tu pale, wengine walikuwa wanazungumza nasi wakituambia shida hapa inaweza kuwa wakati watu wanarejea kutoka bustani ya Uhuru, lakini kwa sasa hamna lolote. Na walikuwa wametulia tu pale, waandamanaji wakipita pale wakiwapigia mayowe na kuteremka. Na tulifika katikati mwa jiji Nairobi, tukitokea upande wa Upper Hill tukiteremka chini kwenye barabara ya Haile Selassie. Pia tukaona bado kuna watu wafuasi wa NASA pia wakiimba wakielekea kwenye bustani ya Uhuru. Lakini maeneo mengine ya jiji la Nairobi kwenye barabara kama za Kenyatta, Mwindi Mbingu, tulipata kwamba idadi ya watu si watu wengi vile. Mji unakaa ni kama umetulia tu, hamna watu wengi. Lakini kufikia sasa uwanja wa Uhuru ulikuwa umefurika watu, lakini bado kulikuwa na watu wengine wakifika katika maeneo hayo. Lakini kufikia sasa hamjashuhudiwa kisa chochote cha purukushani ama kutupwa kwa vito za machozi, ambalo kwa wanahabari ambao wamekuwa wakifuatilia maandamano mwaka wote wa 2017 ni jambo ambalo ni geni sana katika mji huu, tukihusisha vikosi vya usalama na wafuasi wa upinzani, yani muungano wa NASA. Mashirima.
Na Maswa, na wananchi ambao walikuwa wanaelekea huko, je, walikuwa wanatarajia kuna wenzao watawafuata? Maana tayari tunaona zile picha ambazo tulikuwa tunazipata kutoka bustani ya Uhuru kuwa watu walikuwa wamejaa. Kuna wengine ambao walikuwa wanatarajiwa kuelekea huko kutoka maeneo ya Kibra. Naam, Mashirima, hata tukiwacha wa Kibra kando, tuanze na wale kutoka katika maeneo mengine ya jamhuri hii. Kumbuka tukianzia pale jana usiku tulikuwa tunapata taarifa kwamba mabasi yanayosafirisha wafuasi wa NASA wakitoka maeneo kama Mombasa, wengine wakitokea maeneo kama ya Nyanza, yalikuwa bado yanafika. Kumbuka wengine walipata kuzuiliwa maeneo ya Voi, na pia tukiwa Kibra tulikuwa tunaona watu wanafika pale wanasema, mimi natoka Kondele, nimekuja kuwakilisha wakazi wa wadi ya Kondele hapa Kibra tukielekea katika bustani ya Uhuru. Bado kunao watu ambao wanatoka katika maeneo mengine ya jamhuri hii kulingana na wale ambao tuliwahoji, na pia kuna wengine Kibra pale wakitueleza kwamba wana jamaa zao ambao walisafiri usiku ama walisafiri siku zilizotangulia 2-3 hivi kutoka maeneo mengine ya jamhuri hii wakielekea katika kuishi na jamaa zao jijini hapa humu jijini ili waweze kushuhudia kile wanachotaja kwamba kiapo cha urais cha Raila Odinga, kinara wa upinzani. Basi kufikia sasa bado watu wanaelekea maeneo ya Uhuru ama bustani ya Uhuru, lakini ni idadi ndogo ikilinganishwa na ile idadi ambayo hutoka maeneo kama Kibra masaa asubuhi. Tuliambiwa kwamba kuna kikundi cha kwanza kilitoka masaa ya alfajiri na kuna kingine kilitoka mida ya saa 1:30 hivi, na wale wa mwisho ni hawa wanaopita 2, 3, 4, 5 wakifika moja kwa moja wakielekea maeneo ya bustani ya Uhuru. Mashirima. Asante sana Mark na Maso hapo kutoka studio zetu katika jiji la Nairobi, akiwa anatueleza jinsi hali ilivyo katika upande wa Kibra na barabara ya Ngong kuelekea jijini, wakati ambapo kunao waliokuwa na wasiwasi kuwa kutakuwa na purukushani, kutakuwa na ghasia, lakini hali ilivyo jijini ni kuwa biashara zinaendelea kama kawaida, baadhi ya wananchi wakiwa wanaendelea kufululiza hadi katika bustani ya Uhuru. Huku tukimalizia tuungane tena na mchanganuzi wa masuala ya siasa na uongozi Maimuna Mwidau ambaye yuko katika afisi zetu huko Mombasa. Maimuna, tukimalizia, hii hatua ya hii leo inaashiria nini katika demokrasia ya Kenya? Manake kuna demokrasia zingine haswa katika mataifa mengine haswa maeneo ya magharibi mwa bara Afrika ambayo ameonekana kama kubadilika kuwa demokrasia inaonekana mtu ambaye anasimama kupitia upinzani anaweza kuwania wadhifa wa urais na anashinda. Je, unadhani hatua ya hii leo itabadilisha kwa njia yoyote jinsi demokrasia ya Kenya itakavyokuwa? Mashirima, kusema kweli, mambo yaliyotokea leo itabadilisha kwa upana zaidi kwamba haki Kenya bado haijapatikana vizuri, kwa sababu kiongozi wa upinzani ana haki ya kujiongoza na kuongoza wafuasi wake, lakini inaonekana kwamba bado hatuja kuwa na ule uzoefu wa kujua kwamba kuna wale ambao wametupinga pia wao wana haki zao kama wananchi. Kwa hiyo hili limekuwa ni tatizo kubwa, na hasa kwa rais wa nchi kwamba kielelezo chake kimeharibika, na waliompa ushauri huu ni kama wamempa kazi ngumu ya kuanza kazi ya kumaliza hatamu yake ya pili ya uongozi nchini Kenya. Kwa hiyo legacy yake imeanza vibaya, na atakuwa na kazi ngumu sana kuonesha kwamba yeye alikuwa anapigania demokrasia ama ataacha kielelezo gani kizuri kwa miaka ijayo. Kwa yalotukia leo ni bahati mbaya, ingekuwa ni jambo la kupita na la kusahauliwa, Kenya ikaenda mbele, lakini tumerudi tena nyuma pale pale ambapo wananchi wanakataliwa haki yao ya kupata huduma ya runinga, kujua kunaendelea nini. Kwa hiyo ni masikitiko kusema kweli. Hili jambo ni dogo, ni jambo ambalo lingepita na sote tungeendelea na maisha, lakini tumerudi tena nyuma, tuanze upya kutafuta suluhu ya nchi yetu na demokrasia yetu.
Na katika hilo swala, unadhani sasa NASA itakuwa na njia zingine za kuwatetea wananchi, ikiwa ni wakati ambapo bunge la taifa, seneti, inaonekana kuwa idadi ya wabunge na maseneta katika upande wa Jubilee ndio wengi zaidi? Unadhani kuwa mwananchi atakosa mtetezi, ama itabidi waendelee na zile mbinu za tangu miaka ya nyuma ya kwenda barabarani kufanya maandamano? NASA haiwezi kukosa mbinu, kwa sababu ukitizama katika mashauri wanaozungumzia ni kwamba watafanya civil disobedience, ambao wanaweza kutoka wakaenda barabarani wakaandamana, wakaendelea kuandamana, na wale viongozi waliochaguliwa bungeni watafanya kazi zao kuwahudumia wananchi waliowachagua. Kwa hiyo nafikiri hii sio mwisho wa upinzani kutafuta mbinu zaidi. Ni kama wamewapa moto zaidi, ni kama kuchochea kuni kusema kweli, na moto utazidi kuwaka mpaka kupatikane suluhu. Kwa hiyo hii leo nafikiri ndio mwanzo wa mambo mengine mapya yatakotokea. Na asante sana Maimuna Mwidau, mchanganuzi wa masuala ya siasa na uongozi, akiwa anasema kuwa huenda upinzani haitakosa mbinu zingine, lakini hatua ya hii leo ambapo tumeona ambapo tumeona masafa ama mawimbi ya runinga kadhaa humu nchini yakiwa yamezimwa, ni swala ambalo huenda likachochea moto wa upinzani kuweza kuzidi kutetea wafuasi wake. Mimi ni Mashirima Kapombe, asante sana kwa kutazama taarifa za leo mashinani. Namwona mwenzangu Akisa Wandera tayari amejimwaya studioni ili kuweza kuendelea kukuarifu kuhusu matukio ya hii leo. Tukutane baadaye kwenye KTN News. Wakati mwema. KTN News. Get the whole story. In 2015, the Kenya grain sector was upbeat that Kenyan farmers will reap big from their beans, peas and green grams after signing of the Memorandum of Understanding between Kenya and India. On the MOU, India had given Kenya a quota to supply 4 million metric tons of pulses, but 2 years down the line, Kenya has fallen short and has been struggling to meet this demand. India, majority of the population, they are vegetarians. So the other source of proteins for them, apart from beef, is pulses. So there's a stable demand of pulses throughout the year. And the prices are very competitive. So what we only need to do in Kenya, we need to really develop capacities of our farmers to at least know or grow what has a good demand and what will fetch good price per unit kilos that he or she has planted. Now the East African Grain Council has stepped in to try and sensitize farmers by developing the knowledge base of the pulses industry varieties and types, comparative advantage of the pulses, like regional competitiveness, the calendar of different pulses globally, price fluctuation and movement, market standards, quality and the market outlook. There's a lot of potential for Kenya and production of pulses in the region and in Kenya specifically, which has not been tapped over a long time. In its second EAGC Pulse Trade Fair that was held at the Kaguru Agricultural Trading Center in Meru, EAGC, in partnership with the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, educated farmers on how to grow the pulses and what kind of pulses suit their ecological zones. We need to teach our farmers on the best seed varieties, certified seed, land preparation, when to plant, how to plant, soil analysis, and where to sell. Pulses have emerged to be an interesting subsector in the grain value chain. For the last few years, the demand for pulses in the international market has increased, prompting a lot of research on pulses with respect to production varieties and equipment, value addition,
processing, packaging, post-harvest handling processes, and other technologies. It's a process to be able to develop, and that's why we're creating we've created the market. The market is available. The 4 million metric tons are still, they're still on demand. They still stand at the market for market potential for pulses. Now the East African Grain Council insists that Kenya has a huge potential for pulses, and working closely with farmers will help build the capacity for growing the crop and linking them with both the local and the export markets. Currently, a 90-kilogram bag of pulses is going for over 5,000 shillings in the country amid a biting shortage. Business Today is on a journey as we explore the Kenyan countryside. We then follow the local produce from the farm gate to your kitchen table. From the dairy farms in Uasin Gishu County to the vast lands of Kenya and onto the coastline of the Indian Ocean. We also explore and investigate the challenges in the world of business in these towns and industries. I am Ashley Mazuri. I'm Happy Akina. Philip Peter. And we talk about Business Today comes to you every Monday to Friday, 3 to 4 p.m. Watch KTN News round the clock on Signet Channel 32, DSTV Channel 274, GoTV Channel 94, Zuku Channel 14, and on Bamba TV Channel 2. Aje. Before weekend ingie, si make sure tumekuduga for moja ya nguvu. Join the conversation, find out what's hot in pop culture and the news you should be paying attention to. Na kawe ni chali au dem, si make sure that kila wiki tumekuletea heroes wako. Na saa zingine si kupata mtaani, ama saa zingine si kuambia ututumie vida zako, ndio tuget kujua kile unafikiria. But Youth Cafe also understands that it's important for Kenya's largest population to give its voice on issues that affect them. Young people, we have lost it. It's a new year, so stick with us in 2018 as Youth Cafe continues to give young people a platform. Watch KTN News round the clock on Signet Channel 32, DSTV Channel 274, GoTV Channel 94, Zuku Channel 14, and on Bamba TV Channel 2. Location. We research. We break it down. From agriculture to environment, health, transport, international issues, and much more. The Chamada Report. Back on air this February. Can you spell for us the word artifact? A-R-T-E-F-A-C-T. Can you clap for the young girl? Register today for the 2018 National Spelling Bee competition and stand a chance to win amazing prizes, including school buses, laptops, tablets, storybooks, cash prizes, shopping vouchers, among others. Registration deadline is February 5th, 2018. Sharpen your spelling skills and spell it on KTN Spelling Bee TV show. Visit our website at www.kenyaspellingbee.com or call on 0720 555 060 or 0780 90080. Like our Facebook page, Kenya National Spelling Bee, for regular updates. Coming soon to KTN. News from a different perspective. This is where the action still happens. We celebrate news, arts, and culture. Catch our Friday guest and learn proper pronunciations with Willis the Word Master. Bourgeoisie. Bujoisi. Bu, Yeah. then joie, Joie. then Z.
bourgeoisie. And on True Story, this is Friday Briefing. Watch KTN News round the clock on Signet Channel 32, DSTV Channel 274, GoTV Channel 94, Zuku Channel 14, and on Bamba TV Channel 2. Is his brother who goes, and there his brother to Collins in cheer, and there it is, the man who has scored more tries. Sisi ndisi na hapa ndipo. Jina langu ni Abula Ahmed na hii ni Zilisala Kwanjani, ni mie wako Hassan Juma. Or watching, there's something for everyone at Betin. Betin, cheza nasi, bet nasi. This is KTN News. A very good afternoon to you. Thank you very much for joining us here on a KTN News Desk, the day that NASA plans to swear in Raila Odinga and his deputy Kalonzo Musyoka as the People's President and the Deputy People's President. This is also the day that press freedom seems to have been curtailed, as all the major media houses, TV stations have been shut
down. And of course, this bulletin currently is showing on our KTN News live stream as we continue to keep you up to date with what is happening across the country. Our reporters are still stationed across the country from Uhuru Park here in Nairobi to other parts of the country as we focus on what really Kenyans are saying about the goings on and the happenings today in the country. My name is Akisa Wandera. Good afternoon. Well, we begin with Uhuru Park, which is the grounds for the slated swearing-in ceremony. Thousands of NASA supporters have thronged the Uhuru Park grounds here in Nairobi to witness the Raila Odinga NASA leader and his deputy Kalonzo Musyoka being sworn in as a people's president and deputy people's president. Our senior political reporter Duncan Haimba has been covering this for us in Uhuru Park and now joins us live for the latest updates from Uhuru Park here in Nairobi. Duncan, a very good afternoon to you. I can see the numbers keep getting bigger at Uhuru Park. What is the latest? Has Raila Odinga and his deputy Kalonzo Musyoka arrived at the venue? Akisa, I've just been in touch with the NASA CEO Norman Magaya 5 minutes ago after confirmation that perhaps we'll be lucky enough and to have this link just to touch base with him and find out the state of affairs. And he said that in the next 30 minutes or so, the NASA leaders will be here. And as we speak, there are seats that are being ferried to the venue. Remember that from the look of things, perhaps they were not so sure whether indeed they'll be having it their way, because Nairobi Police County Commander Japhet Koome had indicated that no activity or no one will be allowed to access Uhuru Park grounds, and therefore nothing much was put in place in terms of the preparations. Of course, last night they had already come on the ground, but they were informed that they will be rounded up. Therefore, they had to pull off whatever they had put in place. Remember that in past confrontations, all their equipment that had been confiscated by security apparatus has never been handed back. And as such, we understand they had to pull off, or rather to take away whatever they had already put on the ground. Therefore, right now, we can see a number of seats that are being brought to the venue. In terms of the public address system, nothing has been able to be put in place, save for the track behind me that is now being used to relay music to entertain the crowds here. We do understand that is what will be used as a public address system. So that is what we can be able to post. In terms of the other NASA leaders that are already here, right now we've just seen Rango, Member of Parliament, Lilian Gogo, and Homa Bay Woman Representative Gladys Wanga. They've just disappeared inside the crowd here, on top, in addition to former Embakasi South Member of Parliament Ishad Sumra, who was here, and John Buddy and Elisha Odhiambo. Those are some of the leaders that we've been able to witness that actually have been able to come to the ground. So that is much that we can be able to post as of now from the grounds. But as you've said, the crowds are swelling. Right now, even movement is a challenge because the entire grounds have been packed to capacity, and that is the same, of course, with the pan that we're able to get right now. Even the grounds, the other side from the podium, they are packed, and the podium or the viewpoint at Afya House, of course, where many people stand as they view the grounds, is equally packed. So that is the scenario that we are having here, or that is the picture that we can be able to paint as sea of humanity, Akisa. With the numbers, as you say, that they keep swelling, talk to us about the security situation currently as is at the Uhuru Park grounds, Duncan. The security situation is a bit worrying. Remember that there's no single security officer that perhaps could have managed, or that we've cited, for those that would even ordinarily provide security and law and order. Remember that the police didn't give a nod to this particular gathering, and as such, there's no single security officer that is on the ground.
in terms of what you would ordinarily have the youth that the party might marshal to provide security, we've not seen any as well. And therefore, in terms of security, basically we can say it's maybe everyone for themselves. And around 12:30, there was a near stampede in terms of the people, the youth here were trying to scamper for safety after some tear gas fumes could be felt here. But we do understand it was as a result of a gang that has been able to vandalize some of the monuments that had been put at the Nyayo House roundabout. Of course, among them was a portrait of President Uhuru Kenyatta, the portrait of Nairobi Governor Mike Sonko, and the coat of arms both ends. And we've been able to see them being bandied around here by youth who are carrying them aloft. So we understand there were some running battles in the CBD, and therefore when the tear gas effect was felt here at the grounds, the youth were also trying to run away. That was the only moment that will say there was what you can be able to term as maybe a security threat. But as of now, we can confirm it's everyone on their own and God for all, because no security officers are here on the ground. Akisa. Duncan Haimba, our senior political reporter for us there at the Uhuru Park grounds, reporting of swelling numbers in those grounds as the supporters there expect the arrival of NASA leader Raila Odinga, his deputy Kalonzo Musyoka, and other NASA principals to arrive at Uhuru Park grounds. We'll be going back there shortly to Duncan Haimba in Uhuru Park. But apart from that, early in the morning, local TV stations, Citizen TV and NTV, were switched off almost all platforms in a move seen to frustrate the efforts of the opposition NASA to swear in their president. Now, Citizen TV has been shut down on all the platforms, while NTV was shut down on all the free-to-air platforms. And a few minutes later, KTN News was also shut down on all free-to-air platforms. This shutdown comes after the Editors Guild condemned threats to media houses by the Jubilee government through a statement on Monday. It said there was a developing trend by the government to gag or threaten the media over coverage of the current political events in the country. The Guild raised concern, saying that some journalists were summoned at State House for unknown reasons. They condemned the meeting, indicating that it was a violation of the law and did not bode well for the freedom of expression and press in the country. The state vowed to revoke licenses of media houses that will broadcast live the planned National Super Alliance swearing-in event at Uhuru Park grounds today. We spoke to NTV's Ken Mijungu, who was in Limuru. Let's listen to what he said. Very limited activities. Occasionally we can see gentlemen walking out here in bus manning the gate. 4 gentlemen, if I may be exact. You can see them from a distance. One standing. Well, we'll be going back there shortly to, for that conversation that my colleague Betty Kialo had with Ken Mijungu from Limuru earlier on, where their communication masts were switched off. But currently, let's speak to NASA leader Raila Odinga on phone, as he's expected to make way to Uhuru Park grounds, where thousands of supporters are currently waiting for him. Thank you very much, sir, for joining us here on KTN News Desk. A lot has been happening since morning. Are you still going ahead with the swearing-in ceremony at Uhuru Park? There's no doubt about that, Linda. The function is on, as you have seen. Many of our supporters have turned up, and so we are ready, and we are going to be joining them shortly. The swearing-in, what happens next? So many people, even supporters, have been asking what happens next after the swearing-in ceremony at Uhuru Park. Let them hold their horses. They will be told after the swearing-in. They will make an announcement as to what will happen going forward. What I want to assure you and assure everybody else is that everything is going to be in accordance with the law, in accordance with the Constitution, and is going to be very peaceful. All our supporters have been urged to conduct themselves with decorum, peacefully, so that we don't suffer the loss of life or anything.
and we will urge the state also not to engage in any act of provocation. You say that all this will be in accordance with the laws of the land and the constitution. What laws will you be using to be sworn in as a people's president? We will be extending. It will be announced there to everybody to understand what provisions of the law that we're using for this occasion. So I would really just urge everybody else to hold their horses and wait until the ceremony starts. The major TV stations in the country have been shut down. Citizen TV, NTV, and KTN News. Currently, as you speak, this bulletin is live on live stream. This is a move that is being seen as trying to frustrate this event by NASA today. Your thoughts on the shutdown of TV stations? This is very unfortunate indeed. It basically confirms that we have descended the level of Uganda. Whereas, in the last general elections, all TV stations were shut off, including also the social media networks. We did not expect that this would come to our country. It is very unfortunate indeed, and it must stand condemned by all the civilized mankind. But even irrespective of what they're doing, even in spite of shutting off the TV, the stone has heard the voice of the people. This is something that is unstoppable. The will of the people for a change in our country, to ensure that there is electoral justice, to ensure that there is judicial independence, that there is ethnic inclusivity, that there is a proper police force in the country, that devolution is restructured and strengthened, that our executive is also restructured. The quest for those reforms will not die away, and this is just the beginning of a new journey. So today is a very historical day for the nation of Kenya. I would say the most important day of the day that we received independence from the Republic from Britain. So then where exactly is this journey taking your supporters, thousands who've showed up at Uhuru Park and those who are elsewhere in the country? They are on a march to Canaan, and today is a first step into entering the Canaan. And many things are going to unfold over the next few days, which will leave no doubt in anybody's mind that our journey to Canaan is real and is unstoppable. So then, what happens after this? Who's going to swear you in? Some of the fundamental questions being asked. Who specifically is going to swear you in? This is being described as a civil coup. Jubilee Secretary General Raphael Tuju has also described this as a coup. I mean, what do you think? I think I would ask Mr. Tuju and all the people of his ilk to basically wait and see, because we are going to show not only to Kenyans but to the world that what we are doing is legal, is constitutional, and that it is not anything that you can remotely describe as a coup. It is something that is based on our law, and somebody can go and challenge it in a court of law. You remember even the Chief Justice, Justice Maraga, said recently that he cannot stop any justice, any judge from performing the swearing in. He does not control the judges, and only if somebody goes to contest it, that they will then be able to look at it. And if somebody were to do that, we will, of course, defend it. We will defend what we have done and show why what we are doing is constitutional and legal. So we will be mentioning the sections of the law that we are using to do this. In other words, we are taking the law back to the hands of the people of Kenya, as spelled out in our 2010 constitution. Mr. Odinga, who exactly is going to swear you in as the people's president? Wait and see. It's not going to be very long before you see that person.
You pride yourself as a father of democracy in the country and been seen to have fought for democracy and fundamental rights for people in the country for years now. Are you worried that this might divide the country further than it already is, seeing as we're coming from an election year? Remember that all the major changes that we have brought into this country have all been through a struggle. Nothing ever came easy. Kenyans have had to struggle to remove political dictatorship. You remember the days of single-party dictatorship when people were being arrested and sent to detention without trial, to even repeal Section 2A to allow for formation of political parties. Many lives were lost. To get a new constitution, many lives were lost. And to get media freedom, many lives were lost and many people suffered. What we are seeing now is a reversion of some of those gains which have been achieved at a great cost in terms of human suffering. We're now seeing the mothering of the media. Today is the typical example of a rogue state. Today is a typical example to show that the government is basically trying to claw back on all those gains. You've seen the president appointing police officers into positions. That is against the current constitution. You've seen the president removing the director of public prosecutions and appointing him as an inconsequential minister. All these. So we are seeing the return of an authoritarian imperial presidency in our country, the rule by fiat. And this is what must be resisted. We are seeing exclusion. We look at even the cabinet, which Uhuru is trying to purportedly appointing. It does not reflect the face of Kenya. Just awarding a few of his cronies there. So we want to show that this country can be governed better so that we can be able to unlock the great potential that we have in this country in terms of human and natural resources. So then, we all know, it's common knowledge that there's already a government in place. After you're sworn in, what do you expect Uhuru Kenyatta to do, being widely seen as a duly elected president of the Republic of Kenya? Duly elected, my foot. The election on 26th of October is laughable. Nobody believes that there is an election on the 26th of October. That is what really annoys most Kenyans. If somebody jumps up there and now says, there's a government that is duly elected legally on the 26th of October, recognized by the Supreme Court, and so on and so forth, that is really rubbish. Kenyans know better. So we have said that we are open to dialogue. We are ready to talk in order to deal with the crisis. So anybody to pretend that there is a crisis in this country, that person does not live on planet Earth. There is a crisis, but wherever there's a crisis, there's also a silver lining. That is an opportunity that can be used to resolve this crisis. We don't recognize that election of October 26th because more than 80% of Kenyans did not participate in it. So the rest was basically manipulation of figures by the Electoral Commission. So we have an illegitimate government which is pretending to be in power. But we must have a government that enjoys the confidence of the people of Kenya. That is when this country can move forward. Speaking about moving forward, what is the space
for the country to move forward? What are the options? Do you think there's still hope for moving it forward from what you term as a moralless, for lack of a better word, country and government currently? Yes, I mentioned that wherever there is a crisis, there is also an opportunity. We can actually make use of this opportunity in order to bring the country together. This is what we intend to do as a people's government immediately from today going forward. We are going to take actions which are aimed at bringing reforms which will then bring this country together. So we will be showing a way forward today. What in our view is what must be done for us to get a united country that brings all the communities of this country together. The Jubilee government is an elitist government that divides this country. It rewards basically cronies, failures and political rejects. It denies our children from realizing their potential. It basically has mismanaged the economy. You've seen how the cost of living has gone up. You've seen how the promise of free secondary education has come to naught, just like that of the computers, free computers. You've seen right now how the teachers are being mistreated. You've seen what they have done in terms of increasing the public debt so that each and every Kenyan today has a debt of over 100,000 shillings. Okay. Yeah, so Jubilee basically is a phase of mismanagement of the economy. All right. This is what we want to change. Mr. Odinga, we understand that your security and those of other principals have been withdrawn. Could you confirm this? I don't have security from the government. They withdrew my security a long time ago, and they will not restored them back. Given the goings-on in the country, do you feel vulnerable? Certainly, but I am secure among the people. The people are my security. If the people are the ones who actually provide protection for me, if somebody want to harm me physically, it will be an act in futility. Because we are on a march, and if you don't want me to, if you want to interfere with me, our people will march on even without me. So it's not about me as an individual. I just represent and I'm a symbol of a movement of our people towards a destination. Thank you very much for speaking to us here, Mr. Odinga. That is NASA leader Raila Odinga speaking to us just a few minutes before he heads to Uhuru Park grounds, where thousands of supporters are currently waiting for him for the swearing-in ceremony to begin. That interview exclusive here on KTN News with NASA leader Raila Odinga, who says that the swearing-in ceremony is still on. He is going to be sworn in as a People's President. Kalonzo Musyoka is going to be sworn in as a Deputy People's President. I asked him what happens after they're sworn in. He said we should hold our horses and see what happens next. Our reporter Mrimi Mwangi is at the residence of Kalonzo Musyoka, the Deputy Party leader of the NASA coalition. He now joins us live from his home in Karen for an update. Mrimi Mwangi, we've just had a conversation with Raila Odinga. Says in a few minutes he'll be heading to Uhuru Park grounds. Have you spotted Kalonzo Musyoka?
Well, I met Kalonzo Musyoka this morning. We had a conversation with him regarding their plans for the day and his reaction to the closure of the main television stations that had been airing the NASA function today. He did say that he was heading into a meeting with the core principals. We followed them up for quite some time, but lost them somewhere in the convoy, somewhere near Karen. But I have an update for you from his home now. We understand that the security officers at his residence have been ordered back to their camps. And what you can see behind me is a lorry from the GSU that has come to pick their personal effects, beddings, and everything else. And we understand all the 5 of them are expected back in the camp. Earlier on, I had spoken to Mr. Kalonzo Musyoka, who lamented that even his VIP security had been withdrawn and that he was only relying upon his personal aides and a few of the other elected leaders from Wiper who had accompanied him, that being Makueni Governor Kivutha Kibwana, as well as Kitui Senator Enoch Wambua, with whom they left in that particular convoy just an hour or so ago. And this is his residence. Remember, we have been here from as early as 7. We managed to speak to him sometime around 11:30, and that was the time when he was due to leave for that particular meeting. Remember, that meeting was to happen following that closure of the airways for the main television stations, and it was, of course, to re-strategize on their next move. I put the same question that you have put to the NASA leader regarding their next move after the swearing in. Should it happen today, as they insist will happen? And he said he was unwilling to give the exact details of what they will say next, saying, just like his coalition boss, that it's a wait-and-see situation for Kenyans that are waiting to see what will happen after their swearing in. Akisa. All right, let's see what happened in that conversation with you and NASA Deputy Party Leader Kalonzo Musyoka, or NASA co-principal Kalonzo Musyoka. That is Murimi Mwangi joining us from Karen. Let's see what happened earlier on in the day. With Mudavadi, with Raila, every security detail, the remaining, because a lot of them were taken away. Right? Now you won't imagine, my security right now is Senator Wambua. He looks like he can be one. And Governor Kibwana, he looks a little, yeah. These are the security we have. And you can imagine on an occasion as important as a swearing-in ceremony. Okay? So we are taking all these things into account. And we hope sincerely that our supporters are able to see what we are going through. Yeah, but this is a very important struggle. So we are still consulting. First of all, I said the media, you're under attack, seriously under attack. And now the remaining security detail taken away. So these are matters we must tell our people. We must tell our people. Yeah. Okay. You're part of the people who are to be sworn in for the event today. Yeah. What is the details exactly? The people. We are meeting to discuss. We're meeting to discuss. We have to look at all the self. All right. So we will be able to release the details. What happens tomorrow, if or whether or not it happens? What happens moving on after tomorrow? Well, this country is our home for all of us. All right? We will be here. We will be here. And we will be letting the country know the next moves. Okay? Thank you. So can you assure your supporters that the ceremony is going to take place? No, I don't want to say that right now. You know? Because you see, this tactical withdrawal of the police, okay? And they are like, everybody, remember this comment was saying that they are going to seal off Uhuru Park. Remember that? Uhuru Park was a no-zone area, no-go zone territory. And then what happens? Yeah, they withdraw. We have seen, of course, the water cannon trucks still on standby. Okay? So we don't know. We don't know. All we want our people at this stage to know is they must remain very calm. No NASA supporter should take a stone and throw at any policeman, because the police may want also to come and provoke them. Yeah? No, in fact, they should be carrying the white handkerchiefs. Yeah? No NASA supporter should do any violence today.
Well, Murimi, we've just seen what Kalonzo Musyoka, the NASA co-principal, had to say earlier on. From where you sit and some of the spot checks you've been doing since morning, just give us an update. What is the situation currently where you are? Well, the truck that I told you about earlier, they seem to be reversing. I think the gate is not open, so we can't presume we could presume they are getting in. But we did see some of the security officers loading their personal belongings into that truck. And you can see it's getting into the residence, so perhaps more of their personal belongings expected to be loaded in the truck. Sources or persons that have been able to speak to within the opposition coalition indicating that the instructions that the officers have is to reportedly report back to the camp. This, of course, in line with an order which the Wiper leader says seems to have come from the very top, that of the withdrawal of their security as from earlier today due to that controversy with the controversial swearing-in ceremony that was to happen at Uhuru Park. As I mentioned earlier, Akisa, after that conversation with the Wiper leader, we did follow him on that convoy. We were trying to just establish where exactly that meeting was to happen. We lost the convoy somewhere in Karen. We split into two groups. One proceeded to one of the direction, and I headed to the home of the NASA leader Raila Odinga, where I also met my colleague Chris Thairu, yet to meet the party leader or the coalition leader, so had to establish where that meeting is happening. But the Wiper leader Kalonzo Musyoka did indicate to be that they were to have that private meeting, part of a strategy setting meeting in line of these developments, including this withdrawal of security from their residents as well as their VIP, and of course as well as that closure of the main television stations that were to air that function. But he was categorical that they would still push on with the plans for the day, though he could not confirm if the swearing-in would still happen as planned today, Akisa. So we're still waiting to see. We can see the truck reversing into the residence, perhaps to load in more of the belongings of the security here. We will be confirming if indeed they will be heading back to the camp, like all of them, or if a few of them will be remaining behind at the residence. Remember, what we understand is the 5 GSU officers that guard the residence of the former vice president are expected to report back to their camps. Instructions that reportedly seem to come from the very top, that of course in line with even that withdrawal of their VIP security, as I mentioned earlier, Akisa. Murimi Mwangi speaking to us live from Karen, just outside the residence of NASA co-principal Kalonzo Musyoka, saying that security seems to have been withdrawn from these leaders. Let's now move to the CBD. Before we move to the CBD, where our senior reporter, Patrick Amimo, is, let's move to Kibera and see what is happening. Remember, this is one of the main area where NASA supporters are in numbers. So let's go over there live and see what's happening. Raila lazima apishwe, hata kama atakuja kuapishwa hapa Kibera na kwa akifanya kazi akitoka hapa Kibera, we must have our own president. Tumengoja some people wanakuja ndio tunaenda. Kwa hivyo Uhuru Park lazima tuwapishe liwe liwalo. Earlier on, when residents of Kibera were being interviewed on really what are their sentiments on this particular day. Remember, we are still on this big story of today, the swearing in of NASA, the shutdown of major media houses in the country, and of course, freedom of the press being curtailed on such an important day. We continue to keep you up to speed with what's happening across the country. But for now, let's take a short break. We'll be back with more.
This is KTN News. Back to his brother who goes, and there his brother to Collins in Jure, and there it is. The man who has scored more tries. Sisi ndisi na hapa ndipo. Jina langu ni Abula Ahmed na hii ni Zilisala Kwanjani, ni mie wako Hassan Juma. Business Today is on a journey as we explore the Kenyan countryside. We then follow the local produce from the farm gate to your kitchen table. From the dairy farms in Uasin Gishu County to the vast lands of Kenya and onto the coastline of the Indian Ocean. We also explore and investigate the challenges in the world of business in these towns and industries. I am Ashley Mazuri. I'm Abi Akina. Philip Peter. We talk about Business Today comes to you every Monday to Friday, 3 to 4 p.m. Watch KTN News round the clock on Signet Channel 32, DSTV Channel 274, GoTV Channel 94, Zuku Channel 14, and on Bamba TV Channel 2. This is KTN News. Welcome back. You are watching KTN News Desk with me, Akisa Ondera. In a short while, I'm going to have a conversation with lawyer Duncan Okach, who's already in studio. Thank you for coming. Yes, and ma'am. of course, we'll be taking a look at the legal implications with one, the swearing-in ceremony, and of course, what law has been used to switch off TV stations in the country, among other things, here on KTN News. But first, let's take a look at what's happening in Kisumu. Our reporter, Kevin Ogutu, now joins us live from Kisumu with an update. Kevin, this being Raila Odinga's backyard and extensively NASA's backyard, what has been happening there since morning?
All right, seems not to be ready yet. We'll be going back to Kevin Ogutu in a short while for that update on what really are the goings on in Kisumu, what has been happening there since morning. Remember, yesterday we saw supporters throng an office at the county asking to be facilitated to Nairobi. So Kevin Ogutu will be giving us that update shortly. In Eldoret, our reporter Elvis Koske is now on standby to speak to a number of Kenyans, get their sentiments on what they have to say about this. Elvis, a very good afternoon to you. This is an area that largely supports Deputy President William Ruto and extensively Jubilee. What do they have to say about the NASA swearing in and, of course, the switch off or the shutdown of TV stations in the country? Thank you very much, Akisa. A section of Uasin Gishu County residents are extremely shocked and disappointed by the government's moves through the Communication Authority to shut down the live coverage that was requested by KTN, NTV, and Citizen TV. According to them, it's the freedom of the media to air what is going on with the country, and that's the main reason why they feel that they should have been updated as to what is happening in the country. Na labda niweze kuzungumza na mkazi. Umeona kwamba vyombo vya habari, labda yale mapeperushaji ya moja kwa moja yameweza kuzimwa. Je, wewe kama mkazi wa kaunti ya Uasin Gishu, maoni yako ni yapi kuhusiana nayo? Kwanza, jina langu ni Ken Ruto. Mimi ni mkaaji wa Eldoret, tena ni mfuasi wa Jubilee. Ingawa mimi ni mfuasi wa Jubilee, lakini ningependa kufuata kila ambacho kinaendelea Uhuru Park. Nione akiinua Biblia, nione akishaapishwa ataelekea wapi. Kitu cha pili, ningependa kushtumu vikali kufungwa kwa vyombo vya habari. Mimi nimelipia Go TV na singependa TV yangu kusimwa. This is against the freedom of speech, freedom of press and freedom of association. Tulipitisha katiba 2010. Na hiyo katiba ilikuwa ni kupea mtu yote haki ya kufanya chenye anataka. Kama ni haki ya kuona, inaonyesha kumbe serikali imeokopa huyu Raila sana. Asante sana. Asante sana. Karibia ndugu, wanakuita nani? Atakuita Bigi. My name is Victor Moneki. Okay, it's a shame that we are shut out. We would like to communicate with the Broadward. And you see, when you shut down communications, yes, you bring a whole mass to a standhold. It's important that the people in Nairobi can communicate with the people in Eldoret. And if at all Raila is going to be a big thing, let us recognize him. But he's not. So in short, communications and the media houses should be let free to operate. Yeah. That's it. Ndio, na labda kuhusiana na NASA, uapisho wa NASA. Okay, let them do their thing. Yeah, we are ready because we know the government in hand is the Uhuru Kenyatta government. Yeah. Asante sana. Karibia ndugu, kwa maoni yako. Anakuita nani? Maoni yako ni gani? Mimi naitwa Kevin Chege Gitao kutoka Uasin Gishu County. Yes. Na mimi ni mtu wa NASA. Ingawa sikuweza kufika Nairobi, ilikuwa nipate ujumbe wote hapa nikiwa na watch kwenye runinga. Lakini nimesononeka sana kwa kuwa serikali imefanya TV zisioneshwe. Mimi nimehuzunika sana kama mtu wa NASA, na nasema serikali irekebishe hiyo kitu haraka iwezekanavyo. Yeah. Karibia ndugu, wanakuita nani? Mimi naitwa mtetezi wa nyonge Malomalo mwenyewe. Mimi kwa hapa Uasin Gishu niko na fani wa Jubilee, marafiki yangu sana. Na nilikuwa nataka tukae nao pamoja tukiona runinga, lakini sasa tumejaribu kutafuta hata hoteli, tunaambiwa mativi zote zimeenda off. So ile haki yetu ya Kenya hatujapata kwa hii TV. Because hii TV tuliambiwa ni haki yetu kuona TV. So tumestuka leo tunasikia TV yote zimesimwa. So tujui inji inaenda namna gani. So hiyo ndio maoni yangu. Asante sana. Mwisho acha nimalize na mzee. Mzee, unakuta nani bwana? Mimi naitwa Josiah Ugola. Ndio. Mkaji wa Uasin Gishu County. Yes. Mimi ningependa kusema ya kwamba sijui freedom tutapata Kenya hii mwaka gani, kwa sababu ile chenye inafanyika Kenya hii hata sisi tumekasirika sasa, kwa sababu wangeweka watu wa media huru, kwa sababu nafikiri kwa katiba wako na huru ya kufanya kazi yao, lakini wakizuia hawa, sijui kazi gani watu wa media watafanya sasa, kwa sababu saa hizi
stations sasa wamefunga. Inaonyesha ya kwamba Jubilee wameogopa watu wa NASA, na ile kitu iko, sisi tuko nyuma ya Agwambo na aipishwe, Kenya iendelee mbele kwa sababu tumechoka. Asante sana mzee. Akisa, you've heard from section of Uasin Gishu County residents, and as you have heard, is that they are extremely disappointed and shocked by the government move through the Communication Authority to shut the live broadcast by NTV, KTN and Citizen TV. Of course, we are keeping an eye of what is happening in Uasin Gishu, where we have relative calm at this moment, but of course our spot check across Uasin Gishu County, you can notice that groups are there just discussing what is happening in the country, including a major discussion on the major political or maybe the major crackdown by the government. Elvis Koskei there for us in Eldoret, Uasin Gishu County. A big number of Kenyans very disappointed with the government's move to switch off their live broadcasting capabilities for NTV, Citizen TV and KTN News. But let's get back to the conversation here with Duncan Okach. He's an advocate joining me in studio now. Thank you, Duncan, for coming in. For starters, your thoughts about everything that has been happening today with regard to swearing in? I guess my thoughts are that NASA are actually trying to show people that what they have been saying is something that they meant, and they want to walk that talk. Ideally, you look at the program that they had and the disruptions that had been promised, they still say that despite all that, we are still proceeding, we are still going to go ahead. You will notice that whatever is coming in between the actualization of this process is the government's effort of thwarting this particular process. You will notice that after what the police service had indicated, they have actually gone ahead and security has been withdrawn. There are veiled threats left, right and center. And you will notice that the issue of communication to the common mwananchi in terms of what is happening has actually been curtailed by the government. And this is an affront to the rights of each and every Kenyan today, despite the fact that you may be a NASA supporter, you may be a Jubilee supporter, or you may not support any of them. It is actually an affront and an abuse to each and every individual. And no wonder, Akisa, you see that even in Eldoret, which you think is a bedrock of the support that the Deputy President always gets, you still see that almost all of them are singing in unison a song of disappointment, a song of feeling that their rights have been muzzled. And that means that the rights that the media enjoys is tightly and closely intertwined with the rights and freedoms of each and every individual. Because we are at a certain age, Akisa, where information is key. And none other than the president himself, none other than the deputy president, none other than even the minister for information technology have actually agreed to that and even say that that is something that they will not interfere with. I heard the president during his acceptance speech. He was very categorical that amongst the strides that they have made is increasing media freedom. And as far as he's concerned, he swore to continue to maintain that, if not uplifting it. But what we have seen today, and I've had the interview by yourself and the NASA leader, truly it's a dark day for Kenyans. Because the moment this starts today it may be the media, tomorrow it may be civil society, the other day it will be me as a lawyer. So we can never keep quiet when such acts are happening, and more importantly when it means that we are all now blind in Kenya, because it's like we don't know what is happening next door, which is actually a point where no person would actually want to be. Can media houses seek legal redress? I was actually pondering about that thought, and I'm wondering if you actually have legal advisors. Because ideally by now I expect you to be having an order and you'd actually be now back on air. Because all you needed to do was to file an application under certificate of urgency, and it will have been heard, it will have been given the due regard and urgency that by the courts. And I can assure you, latest by 2 p.m. you'd have your order. And that
actually that will be, you'd actually be free to air this particular event and any other broadcast. I hope that that may be happening in the background, because that's the only reprieve that you will have. Otherwise, if this is let to pass, it means that tomorrow you'll never be sure, Kisa, when you're coming to the studio, whether you'll be coming to just sit here and look at Duncan Okach, or you'll be coming here to do your work. And your work, you remember, you also, this is a commercial entity, actually. So it infringes on even third-party rights. There are advertisers who needed to advertise. There are people who had, maybe even NASA itself would have paid for this particular event to be aired. It's a commercial entity. So it's not only about politics, and you take politics to a certain level whereby you actually affect third-party rights, people who have nothing to do with that, people whose duty is to show Kenyans this is what is happening. I actually try to imagine what will then happen if the media would have decided when Uhuru Kenyatta was being sworn in that will also give him a total blackout. He will feel so bad. It isn't good. So if that particular event, according to what I've seen, no officers are there, which means, according to them, it is not even wrong. That's why they've withdrawn that security. Therefore, it beats logic why you actually withdraw the security around that particular swearing area, meaning that you don't have an issue with these people assembling. But at the end of the day, you come and withdraw media coverage of that. That means that the people you're punishing are these particular media entities. But in the real sense, the person you're punishing is the common Mwananchi down there, who is so eager to know. If there's an offense that is being committed, let us see it. Anything done in darkness is not good. The swearing in of the retired President Mwai Kibaki was done at night. It is something that I'm sure when he sleeps at night, he has nightmares about that, because it has been sung left, right, and center that that was not right. And that is why in the new constitution, we actually said swearing in must happen within a certain time frame. So such that what the government is doing is that it wants to indicate that whatever will be happening is actually, according to them, something that should not be aired, something that should be happening in a clandestine manner. But the people who have organized this particular event decided to do it in broad daylight. That should be loud. Is what NASA is doing, is it illegal? What NASA is doing is actually not illegal by any standards whatsoever, and that's why I differ with the Honorable Attorney General. They have said, and I've heard even in the recent interview you've had with the NASA leader, that he wants to be sworn in as a people's president. The only point where you'll have treason is if you want to swear yourself in as the President of the Republic of Kenya and use that particular oath that has been prescribed for you to be sworn in as a President of the Republic of Kenya. It translates automatically to treason. But the moment I decide, Akisa, that I'll swear myself that I'm the President of my own house, how can that amount to treason? We have the President of the Law Society of Kenya. Is that treasonous? We swear him in and they take oath of office. We have President of the Youth Councils. We have presidents left, right, and center. But the moment you decide that I want to swear myself in as the President of the Republic of Kenya, that's where you draw the line. And I think, and I've been saying that the advisors of Jubilee really need advisors themselves, because it is a tall order. It doesn't achieve anything by trying to prevent that will not affect you. Because Raila, and I have given analogies of even the US. There are people who today do not recognize Donald Trump as a president. Is that treason? No. There are people who say my president is Hillary Clinton and that will remain. There are people who never recognized the presidency of Barack Obama because he's black, and they lived like that, including Donald Trump himself. He actually said he's not even fit to be a president. He's a Kenyan, he's an African, he manufactured his birth certificates and all that. As far as he's concerned, that presidency is null and void. He came and succeeded Obama. But the legacy of Obama remains. The fact that he was president remains. So the moment they take up this particular position that NASA wants to swear in Raila Odinga, they decide to jump left, right, and center, then they're actually playing to the tune. That is actually what NASA wants them to do. And that is why I believe it's a big disappointment from NASA when they've seen that the police officers are nowhere to be seen. That was not part of the skit that they expected.
By now, we should have had running battles and all that. That's the scale. That's why you can see some semblance of confusion in their backyards. You see, now we need to have a meeting. We need to, because the fact that security has been withdrawn cannot prevent you from being sworn in. It's not the first time it is being withdrawn, and not that I agree with it. Yeah. The law is very clear that they have to be given this security. It's not even something. It's not a favor. It is there by law. This is a former prime minister. This is a former vice president. They do not beg for that. It is actually a responsibility of all of us Kenyans to actually ensure they are secured. But even if they are withdrawn, they will have gone ahead. By now, I've seen the timetable. By 12 midday, Raila should have taken the oath of office together with Kalonzo. So you can see that disorganization has been brought about because Jubilee has actually played into. They've actually not played into the game plan that had been organized. And maybe now they need to revise and now see, do we need to still proceed? Do we need to get an excuse and say we are going to swear in another day? Those are the things that they want to grapple with at this particular point. But then you say that it's not treasonous for Raila Odinga to be sworn in as the people's president. So what is the scenario likely to look like? We'll have a president of the Republic of Kenya and the president of the people? Akisa, if you've been in following politics for the longest, Raila has been the people's president. Look at the placards he's been using. I'm the people's president. And that is how people have been referring to him. The people's president is simply a slogan to show that you are the president that the people want. Maybe you are not the president as per the law, but you are the president that the people want. And ideally, we always say that within the competitions, yes, there will be a president who will be a president for everyone, who is duly elected. But there is this particular individual who will say that as far as I'm concerned, the person that I support and I'll recognize is this particular individual. Okay. That's your right. But as far as the law is concerned, and the commonality of all of us, there'll be one president. And no wonder you've had, and it's very interesting, when you're having that conversation with Raila Odinga, he actually referred to Uhuru Kenyatta as the president. He said the president ought to do this, the president has chosen, the president. He himself recognizes there's a president, remember. Otherwise, he'll be referring to him as Uhuru Kenyatta because he does not recognize him. All right, let's listen to what Kenyans have to say. Our reporter, Willie Lusige, now joins us live from Kakamega with an update. Willie, good afternoon. What is the situation currently in Kakamega? Good afternoon, Akis, and our viewers. Actually, here in Kakamega County and the entire western region, there's mixed reaction about today's event because most people do not know what is happening. As we have seen some of the television and radio stations being barred from broadcasting the event live. So people do not know what is really happening and they have mixed reaction. Some of them are trying to find out what is happening through social media and the internet. But a few minutes ago, I saw a couple of trucks which are moving around trying to convince members of public that actually the swearing in will take place, and also they'll be having what we call a celebration event at Muliro Gardens in the afternoon. So they are not really aware of what is really happening, but we'll make sure that we find out what is going on there and also inform them. But now I have a couple of people here who want to speak their views about what they expect today during the swearing in and even after the event if it will happen. Maybe you can tell us your name and unachukuliaje hili swala kwamba leo kulifaa kuapishwa kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga na hadi kufikia sasa haijawezekana, na pia vyombo vya habari vimeweza kuzuiwa kupeperusha matokeo hayo na shughuli nzima. Thank you so much. My name is Collins Lumumba, and today being the swearing in of NASA principal Raila Odinga, we are expecting him to go and get sworn in. He will be the first opposition leader to be sworn in while there is a sitting president in this world. And I want to be part of this history making in this particular country. And here in Kakamega, we are really waiting to celebrate. And actually, that will be the first people's president. Yeah. What do you think you will benefit as an individual if he is sworn in as the people's president? My friend, this question also goes to you. What will you also benefit? First thing,
we Kakamega people, the Muranga people, the Nyeri people, when you go to shop to buy a kilo of sugar, a kilo of unga, the price will never change. Your name will never make the price of sugar to change. Your name will never make the price of unga to change. The price in Nyeri of unga is the same price of unga in Kakamega. And that is some of the things we want to change. Yeah. How do you think Raila Odinga will be able to change that? Raila Odinga, as a person, we have seen many changes he has brought into this country. First, the benefit you are enjoying as a result of devolution of the counties, he is the one who fought for it. So he will fight corruption. He will also make sure that Mumias, like our Mumias company here, Mumias is dead. How do you bring 1 billion to Mumias when we need around 10 billion? You are not assisting us. We are not having jobs, youths. He will fight for us. We believe in him. Are you aware of what is happening at Uhuru Park? Because we have already seen some media houses being blocked from broadcasting the event live. Hicho ni kisanga ambacho ningependa kusikashifu kabisa, kwa sababu unaangalia hakuna yastahili vyombo vya habari visuiliwe hata kidogo. Maana unaangalia unapata ni kwamba nyinyi mmefungwa mdomo, mwezi mkafanya chochote, mwezi uhuru wenu mnanyimwa, ambapo ni kitu ambacho tunataka tuondoe. Raila Amolo Odinga atakapokuwa rais wa taifa hili, vitu kama hizi hazitakuweko tena, hatutaweza kunyanyaswa tena sisi. Mzee, wewe kwa maoni yako tu unachukuliaje kuapisha kwa kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga siku ya leo, na je, unaona kwamba ni kitu ambacho kitafanyika? Raila Amolo Odinga ni rais wa wananchi, na tungependa Raila Amolo Odinga awe sworn in, apewe hata sword, yeye aongoze nchi hii. He has ever fought for the corruption of this country for many years. Na hivi sasa imewadia wakati wa Raila Amolo Odinga kuwa president. Tumengoja Raila Amolo Odinga awe sworn in, lakini tumekashifu kitendo ambacho serikali imezima mitambo yote ya media. Hiyo ni kitendo ni cha aibu, na ni kitendo hatuwezi kubali sisi kama watu wa Kakamega. Tunasema mitambo ifunguliwe, watu waone, dunia yote ione vile Raila Amolo Odinga anakuwa sworn in as the president of the people of Kenya. Tumeona kwamba tayari mmejiandaa, jioni kuna sherehe, ikiwa ataapishwa mna sherehe hapa Muliro Garden. Je, isipofanyika itakuwaje? Tunaamini Raila Amolo Odinga ataapishwa kwa vyovyote vile, na tunataka sherehe ambazo zitakuwa Muliro Garden. Si sote tutakesha Muliro Garden tukicheza, tukishangilia Raila Amolo Odinga, rais wa Kenya. Thank you. Akisa, as you can see, and maybe our viewers can see, that people in Kakamega County are really hoping that this event today will actually take place. And also they have prepared a ceremony actually on the other side at Muliro Gardens, where they have said they will slaughter a couple number of bulls to celebrate Raila Odinga as their new president. Akisa. William Lusiga, reporter there in Kakamega. Very passionate comments from a number of Kenyans he's been speaking to. Back to our conversation here with Duncan Okach. We're seeing Kenyans being very passionate about this, at least from what we've seen from Kakamega. What would this then mean for them after the swearing in? Akisa, that is actually the big question, and I'm glad the reporter also put that to this to one of those particular individuals. And it's a tightly closed secret. I've seen that they do not want to get it out of the bag, and they're saying, just wait and see. And I also had the same question you posed to the NASA leader. He actually also told you to hold your horses, just wait and see. So I think all of us are at that position of waiting and seeing. But the only issue, Akisa, is that to the common Mwananchi, as you have seen on the ground, according to them, they do not see the difference in terms of the legal implications or the legal meaning of this particular swearing in. Because most of them are actually, they believe that this swearing in is akin to the swearing in that is provided under the Constitution. As much as they know it is being sworn in as the people's president, they believe that he will have the powers. You can see one person saying he will have the powers to change prices here and there to fight corruption. They have this particular belief that it will come with instruments of power, and he will actually wield power.
But the reality, and that is where most of the analysts are actually saying that NASA must have a plan after this, because it will actually mean that they have uplifted the expectations of these particular individuals who were already trying to adapt to the situation now. Yeah. They have uplifted it up, and all of a sudden, that particular fall can be a very big fall as opposed to how it was. So they must have a way of trying to maintain this particular tempo, and that is where I had the Vice President saying, and even the NASA leader, there are several events that will follow that will actually show the people that the trip to Canaan is actually real. That is still telling them after this, because There's truly, still more in store. there's still more in store, because after this they still believe, yes, they will go back maybe to Karen, to where they'll not go to State House, but after this they are just saying this is a launch pad for many other events to come, which eventually will give us what we want. Yeah. But also, even from the conversation I was having with Raila Odinga, asking him what next. I mean, in what structures? Because they said they can only have dialogue with the president and his deputy and, of course, anyone else after the swearing in. What kind of structure of a dialogue would we then expect, if at all there would be anything like that? Remember, the UN has also sent someone to try and quell the waters and have them sit down.